Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the intestate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors, let us take care of probate. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340 or our emergency line is 07712 761 884. Client success. A skilled worker, dependent granted leave to remain despite his overstay. Case overview. Navigating a complex path to successful leave to remain. Our client was a dependent partner of a skilled worker with an initial leave to remain until 2027. Unfortunately, his partner's employer canceled her sponsorship. They both received a letter from the Home Office canceling their visas, which were due to expire in December 2024. His partner found a new sponsor who issued her a new KOS in December 2024 with 3 3-year sponsorship.
She applied for further leave to remain before the end of the visa cancellation and was successful. Sadly, our client did not make his application. By the time we took his case, he had overstayed by 10 months. He explained that he didn't know he had to make a new application. The challenge: seeking to convince the Home Office to exercise its discretion in his favor. We made his application as soon as we received his instructions. We prepared a detailed cover letter to explain why the Home Office must exercise discretion in his favor, despite his having overstayed for more than 10 months. Our strategic approach for a successful application. We relied on the Home Office's discretion, explaining why he thought he didn't have to apply for further leave, although his wife had. We relied on the Home Office guidance and supported our representation with factors highlighted in the guidance notes. The updated Home Office guidance confirms that discretion may be exercised where the delay was beyond the applicant's control, or where the individual acted in good faith and has otherwise demonstrated compliance with immigration law. The outcome: granted 3 years leave to remain. Our client was granted 3 years leave to remain just a week after enrolling his biometric data. Takeaway: caseworkers may be able to exercise discretion under exceptional or compassionate circumstances where the application was submitted after the 14 days set out in exceptions for overstayers. You must always consult a lawyer when faced with such a complex issue. Facing complex immigration issues? Contact BWF solicitors today. Board ceilings, your bobby discount, your amount 10% discount, ewa your roofing in your so a brea your woman. Na ya kofan shishe biaba as an shishe and say pay as you build housing policy. Ya no. 1 bedroom, 2 bedroom, and also 3 bedroom home. Hello, sir. And say a year matie amount. Behuyan, Nancy and the Akabi woman, ya bema Mr. Wa, or modern so be contacting. Case overview: a successful appeal at the upper tribunal. Our client, a national of Ghana, applied for an EEA family visa permit, relying on his marriage to a national of Germany. After a significant delay, the family permit was issued, and he arrived in the UK. A subsequent application under the EU settlement scheme was refused, and the appeal went to the upper tribunal. The challenge: proving that although our client's sponsor held a British passport in addition to her German passport, she was a relevant sponsor under EU settlement laws. The Home Office argued that as the sponsor was a British citizen, and although she was born in Ghana, she was a British citizen at birth. Therefore, her European citizenship did not confer any right on our client. Our strategy: proving that our client's sponsor did not automatically acquire British citizenship at birth, as the parents were not married. We gathered evidence that the sponsor's father was still married to his first wife in the UK before the sponsor was born. We relied on the 1948 British Nationality Act to challenge the Home Office assertion. In addition, we provided evidence going back 30 years to prove that the sponsor could not have been British at birth. A successful outcome. The upper tribunal allowed the appeal. They agreed with us that the sponsor was a relevant sponsor.
and that she only acquired her German citizenship before acquiring her British citizenship. After 4 years of fighting the Home Office, our client can now stay with his wife lawfully in the UK. Key takeaways. Understanding that the only way to win a complex legal case is to painstakingly collate evidence, apply the evidence to the facts, and make the law relevant to your case. Ensuring that in appeals, the best way to win is to ensure the court bundle has the relevant evidence to support your skeleton argument. Always take legal advice where the facts are complex and require diligence and persistence. Facing complex immigration issues? Contact BWF solicitors today. In today's video, I'm focusing on a very worrying trend which we've picked up over the last few weeks, where mainly mothers who have relied on their children's British nationality and have used their British passport to apply for leave to remain under Appendix FM, usually under Appendix FM EX1. They've had their visas cancelled because the child's passport has either been revoked or cancelled. And this is very concerning. So over the last few weeks, I've seen at least about 8 mothers who have come to the office to see me because their leave to remain has been cancelled and their child's passport has also been cancelled. Now, as you will know, the way to British nationality for a child is defined by the British Nationality Act 1981, specifically Section 59A, refers to how a child can acquire their nationality through their parents, that through their mother or through their father. But the cases that I'm referring to mainly is the mothers. So if a mother is relying on their child who has a British passport or British nationality under Section 1 of the British Nationality Act, then it seems that the Home Office are now using very insidious way of inviting this woman to an interview and subsequently cancelling the passport. This is what we've picked up. So a mother gives birth to a child. She's not in a relationship or married, and therefore, usually the father will be the named person on the birth certificate. Under the British Nationality Regulation, Proof of Paternity 2006, as amended by the 2015 regulation, with reference to Section 59A of the British Nationality Act. If a mother gives birth to a child and the mother and the child's father goes to the registry to register the child, in this case, the mother is not married to the father, the named person or the named father on the birth certificate will be deemed to be the father of the child. That's what the law says. Both Section 59A and also Section 2A of the British Nationality Proof of Paternity Regulation 2006 are very, very clear. That is what the law says. However, in some cases, which I've indicated earlier, these mothers are being invited to an interview by the Home Office, at the Home Office, and usually they also invite the named child's father. Clearly, he may not have anything to do with the child because the mother may have sole responsibility or the primary carer of the child. But then subsequently, after this interview, whether the interview went well or not, they then write to the passport office, and then the passport office subsequently cancels or withdraws the child's passport, which means that the mother's leave to remain under Appendix FM, usually under Appendix FM EX1, is also cancelled. But the sad situation is that they do not therefore give them a right of appeal. As everybody will know, application under Appendix F are a human rights application. And therefore, if a human rights application is refused, they must get a right of appeal under the law. But they don't give them a right of appeal. Why? Because they then certify the decision and say that because the child has lost their British citizenship. Now, there's a difference between a British citizen and a British passport. Of course, you must be a British citizen before you hold a British passport. However, because they've cancelled the passport, they then claim that the child is no longer a British citizen because they don't believe that the father named on the birth certificate is the father of the child. What do? When this happens, there are 4 main things that you must do.
First of all, you must challenge the decision. How do you challenge the decision? The initial way is not by an appeal, but by judicial review. Under the pre-action protocol, you need to write a letter to explain why they are wrong. Why they are wrong? Because the law is in your favor. Both Section 59A of the 1981 Nationality Act and Section 2A of the 2006 regulation amended by the 2015 regulation says that the child's father is a man who was named on the child's birth certificate within 1 year of the child's birth. So if the name of the father came on the birth certificate within 1 year of the child's birth, then clearly they are not wrong. In certain instances, they are asking them to take a DNA. Let me explain. Both the Home Office guidance on DNA and HM passport guidance on DNA says that DNA is voluntary. Indeed, it says that the government has no power to request a mother to take a DNA test for the child and the father, because in cases the father can, refuse to take the DNA. It's not compulsory. The second thing I will say to you is that you can also take the case to court. You can ask the family court to determine who the father of the child is by making an application for determination of paternity, where the court's determination is that the father is the father of the child. The Home Office and the Passport Office will accept it. So the things that the Home Office are supposed to accept are: 1, a birth certificate with a named father which was acquired within 1 year of the child's birth. 2, a court order from the family court determining that the father of the child is indeed the father of the child. And 3, it's up to you if you want to take a DNA test. But again, the Home Office have said that DNA is not conclusive, because under Section 59A, if a woman gives birth to a child, the child's father and the woman is married will be the husband of the mother. That is why DNA is not conclusive in these instances. Please don't suffer. And we are going to have a wonderful time with BWF Solicitors, a reputable law firm, and we're looking forward to hear from the team from BWF this morning, and it's going to be a very, very wonderful time. So good morning to all our wonderful listeners. Etiefo nyina ye checha mu nyina baby amu bia Ghana for Nigeria for Asante for baby Ankrenio. We are live right now on Rainbow Radio. Inti yene Sir Frank Ebedin Komo inti Sir Franco Mepa cho se with me Ediako ye chiao anope. Good morning, Sir Frank. Good morning, sir. I'm Patrick saying. Good morning, Pacho. Ye shenyame. Anope and common bidino Pacho etie for aye claro ye pesi ye and crane nyansa semni legal matters at modebetu etie for enim. Inti anope fire call I will need yemu. Yeah. Yo. Nampacho ye fro saying I'm between your friend me Jojo Emmanuel Lawson. Thank you. Mr. Lawson, Jojo, yo medawasi any akonya sonko a one Rainbow Radio mode ama yese na metra na yentwetwe nkombo. Said there be no update kakra bi na ewo ho ade a akoso ache, but sise no almost send yen personal messages from Home Office say o ye legal representative a ebi akachre won crofo na say omo a da bia wodo manu a odidwuma ma omo no na omo nhye ne nso say bia wa wontimi nya oyi visa no momo de na monye da monye visa no se de be ya mutu kwan na mo ba enye problem ewo airport ho eba se bibi se no ama enkrofo delay wo airport ho because omboso mo hwe ehunu se wo ni pass mercy owo we anase wo ni we nti omo etuefo se yesu yentu etiefo se be ya be ma omo ebe ye omo e visa no ho adwuma especially se omo a memfa ne se muti awa owo fa bi ana o maame ana wona na bia betena kromo a che bebrebe no sampanyefo no omo wo ye stamp ye ink one bi ne tim omo
passport nim nti yɛtete deɛ ni bia nti ɛba saa na yɛbɔ dawuro sɛ saa nkɔfo wei nyinaa mbɔbɔ mmɔden no mbɛkɔ electronic one no so mbɛyɛ e-visa no nti sɛ wowɔ fa bi anaasɛ wo nua panyin bi wɔ saa deɛ wei bi a yɛma mmɔden sɛ no mbɛdi nkɔmmɔ na mbɛhu alɔyafoɔ anaasɛ ɔmo abɛyɛ na ɔmbɛtumi asesa afiri ɛyɛ saa deɛ bɔ stamp no bɔ ɔmo passport no mu no na abɛyɛ electronic one no e-visa ne bi no ɔmo application ɔmo bɛyɛ yɛ NTL no time limit application so ɔmo yɛ saa application wei na yɛbɛbook ɔmo biometric appointment na ɔmo akɔ na sɛ ɔmo kɔ a na ɔmo akɔbɔ ɔmo nsa no na yɛnya ɔmo nso ɛwɔ system no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo de no bɛtumi akɔnvɛte aba ɛnɛ abɛɛfo deɛ no bi so bi na sɛ ɔmo nam airport a ankɔyɛ problem anyɛ dɛ ammɔ ɔmo ɛsan so ɔmo draw no yɛka sɛ yɛpɛ sɛ yɛhwɛ a yɛbɛtumi ahwɛ biribiara wɔ online na yɛde wɔde approve yɛ ne immigration status a ɛyɛ dɛ ɔwɔ kurom ha ɛno so ankɔfa asɛm anyɛ dɛ amma ebiem so email ɔmo de ba ne sɛ woyɛ British citizen koraa so na sɛ wotu kwan firi kurom na woba abɔ mmɔden sɛ woyɛ British citizen a wokuta wo passport no ɛnyɛ saa ɔmo ma wonyɛ dɛn mfa nwura mu ɛna ɔmo a ɔmo so ɛwɔ ɛyɛ certificate of entitlement ɛbɔ ɔmo ɛyɛ passport no saa nkɔfoɔ so yɛ nkɔfoɔ bi a ɔmo so restrictions biara ni ɔmo so ɔmo wɔ afebɔɔ so ɔmo bɛtumi akɔ apie aba ɛbɛyɛ adwuma wɔ ha mpɛn pii ɔmo wɔ certificate of entitlement no yɛ nkɔfoɔ a ebi a na ɔmo agya bi efiri kurom a ɛyɛ ɔmo a ɔmo nya saa adeɛ no from 1982 ɛɛba no ɔmo na ɛwɔ saa nneɛma no bi anaasɛ ɔmo a ebi a mmorɔfo yi colonize ɔmo no through that na ebi nya saa certificate of entitlement no ɔmo so restriction bi na ɔmo so sɛ woba abɔ mmɔden sɛ saa ade no wokuta bi ɛyɛ dɛn ɛbɔ wo passport no mu saa ade no nwu ba ɛbɛwu a na ebi a wo passport no ɛbɔ mu no ɛna ayɛ dɛn ɛwu na ewu biara so na akɔ renew a yɛ a ɔmo de foforɔ bɔ mu ma nti wo so no saa no woba abɔ mmɔden sɛ ɔba a na wokuta wo saa ade no bɛtumi akyerɛ sɛ ampa wɔ right of abode ɛyɛ dɛn ɛwɔ kurom a woba ne kwan sɛ yɛ ha wadwene wɔ kwan so nti ɛno ɛnkɔda hɔ no so no na yɛtu yɛn nuanom a ɔmo wɔ ɛyɛ COS no ɛfo sɛ obi wɔ hɔ a ɔtwɛn na adeɛ no ayɛ dɛn ewu wie a na afei na wɔsi o manya COS ne bi nti mede kɔrenew ɛmmoa ɛfiri sɛ ɛwɔ mmara nim sɛ wodi COS na ba ha ba validity requirement na sɛ wobɔ mmɔden sɛ deɛ wote so no nwuyɛ ansa na ebi a wokɔyɛ dɛ wokɔyɛ foforɔ na ewu a yɛnhyɛ no sɛ wo nkrataa nya wu a ɛgye sɛ wayɛ illegal no sɛ wɔhunu nti ɛba saa wontumi nyɛ dɛn nkɔyɛ no obi wɔ so mepa akyɛ o na mewɔ bi na mehwehwɛ bi na mmae nti ama no nti apa wɔn kakrafe na mekɔyɛ ɛpa ho a na sɛ application biara ni efficacy mu a ɛkyerɛ sɛ wayɛ illegal wontumi mfa ho nkɔto so nti mpere pii no obi wɔ so madwumamfoɔ kaa sɛ ɔmo ɛmma me COS o na ama ntɛm ama no deɛ akɔntuo anaasɛ anammɔ bɛn na ayɛ dɛn wotu fa ho sɛ yɛ promise wo sɛ ɔmo apply for COS ɛwɔ home office ɛde ama wa ntwɛn ma deɛ ɔte sɛ ne nwu ansa ɛna no ba aka sɛ manya bi ɔmo anakɔgye bra me ntimi de kɔ dabi wasetena nya ewu nti ɔmo de bi bra okra na wontimi mfa ne dɛn ɛnkɔto aso fi sɛ break up bam ewu nti sɛ wotie mi na sɛ wo COS na ebi a ɔpanyin si ɔbɛma wo bibi sa na sɛ ɔde mudin akɔ home office a deɛ na yɛ sɛ woyɛ ebewu na sɛ wotumi nya application bi ɛdɛn ɛtum nkurɔfoɔ ba a ɔmo sɛ yɛsɛ menyɛ extension na mefa ntwɛn me COS ɛnyɛ right word na mo use no yɛni bibi ɛfɛn sɛ wo COS ewu na wo boss anaasɛ wo employer no apply for the brɛ nti yɛ extension nti meyɛ extension deɛ extension na woyɛ ɛwɔ den so sɛ wate aseɛ nti nyɛ right ayi na wo use no but wobɛtumi de ayɛ application ɛde application ayɛ dɛn atum sɛ ɔde application tum deɛ a ansa ɛna wɔyi na wu deɛ a yɛn kasa wɔn nkrataa na yɛ dɛn ɛwu because once a wode wɔ application bɛtum a home office a yɛnya ɛma wo muayɛ anaasɛ yɛn decide ɛma wo decision no yɛfrɛ bibi section 3C
section 3C leave no ebe cover ebe bridge gap no ma gap no ma esan say why ni nyanwe na wo de tum so wo di application tum na ekodi home office na enyamaya akowu home office for nsem nti onkrata nyanye den enyanwe esan say why application bi ayeden atum afi so se base se wo boss kase ebia woye COS applications na wo ka ho na woye den oye ye nti ba o de ba ma na won krata ebewu a wo betima ya application na wabuso mo se ene se ma ya application ampa se mo kopi COS abere na afi se me wo fa madwuma ampa momma yen de kire se ebia code kire se ebia mo ya application akọ home office de ebia certificate of service ayede e de abrain nti momma ye sa ebia reference number na you bet my application akose bia so company na ya application dia ba say the omoma e bibi say na 20 ya application about reference number ni home office we bet my then a connect o reference number na connect to bia employer kona or employer company na o ma apply for COS no na bibi aso ay then atodin nti say enema ni bi wa ha kwan wo yentimi hye dan cheche mu ye nti say wo asem bi bisa wo betimi afrɛ na wo frɛ na aba behuyan ya na cheche mu no wa ye nemum yen hyene so se yen twɛn ma yen krata ne nwu na yen ka se we boss anase ye employer ka se wa apply for COS free home office e ba na ba me de be den me de betum o ma ne wu a asamato kaden na wo ye ya bia nka ni se issues kwa na aba na de ba na itimi check akra because o musu person me de o mo hwehwem hu ne se bia ye nipa na o no wo COS ne de amam no o no company na bia o no meet requirement no o ye obi a ebia ampa ne sikasema na se na dwuma no wa register ne ye bibia sisi na kwan so ansa na home office for ne de eye ade na mount so mo hwehwe mu pa because nse wo hwe ne ma sisi ya mo mkofa nkofo ba ye ma nkofo be ye stranded na abramu ni adwuma omo ni hours omo ni bibia ndisama home office for ni abre pa mo hwehwe sa ne ma ni nyina mu ansa na mo issues as COS no enti na sisi e kwa eche no enti se wo sa ate bia no mu atu anamu ye na emre na ntwam na wo asetama expire ansa na COS ne bo abaka se o lawyer for mpacho mo mam menye ebasa why then why illegal wie ebe ha adwene nti manuel si Mr. Jojo Lawson udin ye me de Mr. Jojo ai that's it me dase pa Sir Frank lawyer Frank openi Frank eti for nti mano eda ho se eja mo betimi afre BWF solicitors na omo ayeden abwa munyinara na CCA no I believe say BWF solicitors so ewo ho a lawyer Frank betimi aje mo updates ni mo questions ni niama bi a mo pese mo bisa inti in the next couple of minutes no ye be phone line no na se mo questions bi a mo betimi e ato lawyer Franka I believe say obetimi amamo any updates game ba wi aka bia na wo agbele phone line e koni nyefe kenye yesani nkome nye ba bi ke ha BWF solicitors ke ha nye wolosane no won kpanye fa kenye to nye twa nye ba nye twa wo ye Rainbow Radio bia ne no ni okay lawyer Frank awie with regards to any legal matters inti eti for ye be phone lines na mamo se na be ya mo the questions bia na se mo asem bi se bia mo pese mo de to lawyer Frank enima free BWF solicitors na yes ma mo betimi ayeden afre midindi Jojo Emmanuel Lawson enemitini mu amaminua bema your phone lines no once again is 0208 226 0484 numbers ni 0208 226 0484 Anna yeah WhatsApp line also yeah 077 71 950 989 WhatsApp line here 0777 miensa 1950 989 the numbers ni biom 0208 226
0484. And our WhatsApp line here is 0777 1950989. Lawyer Frank, ye tia ye kono me pacho me sure say ye ko school ye will be a friend apo. Utro real exams na apo no bi ebi wo ho ye ko extra moral academy me kai school ye ko extra money ye could di ye ka galeni ye ade won kwan chen. Me sure say information o dia man no dodo na wo ho nti say o apo bia obetimi dia soso a ebetimi aboa ye tiefo a ebia na sebe real meat no but upon so nti yesere wa fa ye kona etiefo intimi tie more every mo nche a mo ye wonderful reputable law firm. Thank you. Mr. Jojo, yes, I chair a tifo say update ni di kan de at the buyer no nti ene ye ko anim ne pese de na topic na nkasa den etu edwa na ene topic ne de o say ekwan be so na abefa so a o be apply for visitors visa e de ba UK kromo ha ebema o mahu se o visitor a o ye no o ye genuine one and say like you obi a no kredie wo mu se wo ba o be sa ye den akọ back to home country na enye entro bi na wutwa de abewuram na wo ba wa ne den wankọ enu nti sa topic na ye kan wasem na the couple to kasem was say how can I show that I am applying to the UK as a genuine visitor nti eno na ye beka eho asem na ade we ye ade bi a ɛha nkurɔfo bebrebe if you say da bia day in and day out onya course say bia oh my visitors application my year 2 3 4 it be quite 6 times omo ya en den yemfa emma wo mo na ɛya na ɛha adwene ye if you say o sɛ wada agye o sɛ usika na the application no na sɛbe sɛ wonte around crowd ya besan fa car from baby a wo original wo na wakọ Accra na wayɛ den wakọ submit o document ni nyina ka sika ene o hawo na sɛ wokɔ ne amfa ama so abeda ne adwendwene so sa yɛ den ɛbɛtɔ wo so sa stress ni nyina na yɛpɛ sɛ yɛboa ne free atiefo ne ahwefo enso nti ne yɛ de sa topic ya bɛtɔ sɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ na obi afa bi de ayɛ den abɔ ne kotodwom sɛ de yɛbɛyɛ a kyena bi no sɛ wo yɛ application na nyɛ lawyer na aba hu no kora wonnim sɛ de ɛsɛ si ɛde ɛfa presenting niema so opese oba be hu yeso a yeso ye be kama ma ene ye nkofo bi wo so o ma ya application na ya emprenso emprenwotwe mfa mmomo na bia na bibi wo ho a mo nye dan o mo ntakle na ye nti o de ba na o be hu ye be fa ye be hwe ye betima request for information nyina wo home office e de aba na hwe ba bia mfunso ni nyina ye dan ewo na mprebebebe no se ye nya refisu 1 2 3 no mu nyini se wo ye genuine visitor o de kokora me so mo nhye da enhwe mu ye na obi atiaza pa refuse ani asan de amount esanse enkrofo enta nhwe the root cause of the refuse no na omo nye omo ntu asie mfiri ho eno anse omo bede sa dan so de wusi na sa foundation no nya na soro ne nta nyina ebuntam nti enna na pese cheche etiefuo mu no nti yakase eye visitor no wan visitor ene obia sebi ufiri ukuro so na apese oba obi so kuro so eba ebesra obi anase oba bedi dwumadie kakra bi na asan de okọ esanse enya ha na wote enya ha so na yeden ufiri nti yakowe so no yebetima ma ebia types of visa anase short visas a ewo kromo ankrofo etimi yeden apply for ankrofo ebetima apply for sa short visa yese for tourism ebi nipa na eba ha so oba behwehwe ha oba behwe ebia London Bridge oba ha opese okohwe parliament anase opese okọ Birmingham Bullring ana London Eye anase opese okọ museum kohwe niema wo ha nti sa wo je tourist ne dia ogia na se wa na wo ba ha esanse ebia wonnim obi kura wa ha but opese oba be den obehwehwe kromua ni nyina wo akade eno ye short visa obetima age ade aba ye wo family one so a ebia nipa kro na wo ha no
ɔyɛ maame bi ɔyɛ papa obra o uncle anase o relative bi na apɛsɛ yɛ den oba be visit no na ebi a wo pɛ 6 months bi e di abɛyɛ adeɛ na akyire no bɛba bi ma wasan renew no apɛ 1 year bi na 2 years 5 years or based on oba no kra obedi a obɛkɔ na wo ba na wokɔ no opɛ deɛ ɛwɔ a ɔmotumi deɛ na yɛde bɛma wo yɛ wɔ nkurɔfoɔ so a ɔmo so tumi ba ha as donors ɛno so yɛ short visit visa wobɛgye ebi a na wo ba na wobɛ donate ebi a organ bi ama obi sɛbsɛb ebi a kidney ama ɛyɛ ohu nipa bi ebi a ɔyare na ebi a ɔmo de ayɛ den ɔmo ama ɔsaa visit no hospital nneɛma da so a mpa sɛ obi yare a mpa sɛ wo ba abɛboa nipa na sɛ sei anaasɛ ebi a family visit wo ba abɛsra wo a wo nua a ebi a na wɔyɛ occasion bi so wɔ hɔ ebi a ɔyɛ graduation anaasɛ wɔyɛ biribi party bi naming ceremony event bi ɛkɔ so nti na ɔmo yɛ den ɔmo ɛma invitation sɛ bra nanso ɛbra ne fa wo nso w'anim nyam bɛta akyire saa nso ɛne ɛwɔ ebi a visitor visa ayɛ fiancé visa ɔmma sɛ bi a woba so ɔwarefoɔ baabi a nipa no yɛ wɔ fiancé nti na ayɛ den ɔma wo ɛyɛ visit no sɛ bra na ɛba ɛbɛsra no saa types wei nyinaa wɔ hɔ na wobɛtumi ayɛ den ahwɛ so ayi mu baako na wayɛ na sɛ woyɛ so a ɛyɛ sɛ saa adeɛ no wo state ne wom sɛ wei na meyɛ den meba abɛyɛ you choose the right one wei na meba abɛyɛ wobɛyɛ wei a ɛdeɛ nti na ɔba ha ɛsɛ the reason ne nyinaa so yɛ den ɛhyɛ mu nti sɛ woba ha sɛ woyɛ business na wobɛyɛ a ɛyɛ sɛ reason no ɛyɛ den ɛhyɛ mu sɛ woba ha sɛ wobɛsra wo nua anaasɛ wɔbusuani bi kaka ɛyɛ sɛ reason no so yɛ den ɛhyɛ mu nti yɛmfa ne sɛ wopɛ sɛ woba ha sɛ ya na ebia woba ɛyɛ ɔba bi hɔ anaasɛ wo nua bi hɔ a ɛdeɛ na ɛbɛkyerɛ sɛ wo nua bi hɔ na woyɛ den woba nipa no wone no wɔ so mo wɔ ɛyɛ professional relationship anaasɛ mo wɔ ɛyɛ relationship sɛ mo yɛ blood related anaasɛ mo yɛ abusuani bi nti yɛsɛ wotumi show saa personal relationship anaasɛ ebia professional relationship sɛ professional relationship bi a ebia na yɛ company bi na de wo ba business na de wo ba sɛ wodi business na ɛba a hunu sɛ business na wode ba no watwerɛ ahyɛ mu sɛ business na de wo tu kwan company de wo tu kwan ɔmo na sponsor wo na ɔmo sponsor wo a baabi a wobɛda no nyinaa ɔmo ayɛ den ɔmo apa ama wo anaa ebi ɔmo abuku hotel ama wo ɛna sɛ business na wode ba so a ɛyɛ sɛ ɔmo sɛ ɛnyɛ nneɛma bi a na aba bɛtumi ayɛ sɛ woba ha a wontumi ɛnyɛ sɛ woba abɛyɛ adwuma because ɛyɛ business foɔ na agye ade na ma wo daabi ɛnyɛ yɛ adwuma mostly no sɛ ɛyɛ business na de woba koraa ebi na woba conference bi ana woba program bi aba abɛfa nimdeɛ ɛde ayɛ den akɔ akɔboa ɛyɛ business na mmom ɛnyɛ sɛ waasa wabɛduru ano na aso wɔ business recent na woba ayɛ den abɛyɛ adwuma ɛno nyɛ saa na ɛteɛ nti memfa mo nkɔmmɔ kyerɛ memfa mo nkɔ deɛ dodoɔ na yɛ a ɛbɛduru ha no ɛnam sɛ dodoɔ na ɛbɛduru ha no yɛ akwantufoɔ no yɛaba na ɛnyɛ business na ɛbɛyɛ ne mmom yɛyɛ nkurɔfoɔ abusuafoɔ a yɛaba abɛtena ha nti yɛn nso yɛpɛ sɛ yɛ maame bi yɛn nua bi ɛba ɛbɛhwɛ kurom a na ɔba bɛsra no nso hu sɛ aha ɛfɛ anaasɛ sei na ha teɛ no yɛmfa mmra ɛyɛ family visit visa no so ebia yɛmfa ne sɛ obi maame wɔ ha anaasɛ obi ɛwɔ ha ne maame wɔ Ghana wopɛ sɛ ɔba ha bɛsra wo ɛdeɛ nti na ɔba bɛsra wo ebia ɔba bɛsra wo because ma wo ntaafoɔ anaa ma wo nyame ahyɛmanim na ma wo anaasɛ me yare me ho atɔ me meyɛ naase asɔre bi ɛyɛ sɛ mmerɛ bia event bi yɛ den ɛkɔ so anaa ɔbɛsra me because yɛhu yɛn ho akyɛ ɛdeɛ na ade bɛkyerɛ sɛ ɔkyerɛ relationship no nti relationship deɛ na ɔde bɛkyerɛ sɛ relationship sɛ bia me maame na me papa nie birth certificate ɛna abɛtumi de akyerɛ sɛ nipa asomasi ɔna ɛyɛ den wɔwɔ mmeɛ me din hyɛ so ne din hyɛ so nti mepɛ sɛ ɔyɛ den ɔba bɛ visit me wobɛtumi de biribi a ɛkyerɛ sɛ communication ɛkyerɛ sɛ wotaa ne wo papa anaa wo maame yɛ den ɛdi nkɔmmɔ so ɔwɔ akora na sɛ ɔno so wɔ Ghana no kora bi a wo send ne sika bi a wobɛtumi ayɛ den ɛyɛ su sika no ɛde akyerɛ sɛ wotaa ɛyɛ den ɛsɛnde wo maame no sika saa nso ɛna ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ nipa no ba no ɔma mɛyɛ burden ɛnyɛ den ɛnto ɛyɛ aban no so anaasɛ kurom a anaasɛ ɔbaa ne ho ɔbɛkyerɛ no nti wo nipa no a wo sponsor nipa korɔ no ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ ɔbaa wobɛtumi ayɛ den amaintain no wobɛtumi ahwɛ no wobɛma no aduane adi
na common nkɔde no ɔnkɔne no abɔntene ɛnkɔyɛ nneɛma bi a ɛmfata nti saa no ɛba saa sɛ woprovi sɛ wobɛtumi ayɛ dɛn ahwɛ nipa no nti wobɛyɛ sɛ wohia wo bank statement ɛne wo pay slips a ɛbɛkyerɛ sɛ ampa wo income a wobɛtumi ayɛ dɛn wobɛtumi ahwɛ nipa korɔ no obi wɔ hɔ a na ebia wo na wo sponsor nipa no nti saa no sɛ wo na wo sponsor nipa no a ɔte Ghana na ɔba no ɔnhyɛ da ɛnni adwuma a ɔyɛ na sɛ ɔnni sika kɛseɛ bi ade n'account mu ɔno de kyerɛ sɛ ɔno a na sponsor na sɛ wo na wo sponsor na ɛyɛ sɛ wo a wo kuroma no ɛne wo sika no mu yɛ du ne ɛhu sɛ ampa onipa no ba a wobɛtumi ayɛ dɛn ahwɛ nampa wobɛfa expenses no nyinaa wobɛ maintain no maintenance no biribiara yɛ solid biribiara da n'akwan mu anaa ɛno ɛna nkyɛn no ɛyɛ sɛ wo a wo kuroma no so no wotumi de ɛyɛ wo sɛ wo fie na woyɛ dɛ watɔ na wote mu a ɛyɛ sɛ wotumi ɛkyerɛ mortgage statement sɛ efie wei no ɛyɛ wo dea na nipa no ba a ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛtena ha ana ɔbɛtena siesie biribiara da n'akwan mu sɛ nyɛ wo fie so a wohan dan a yɛma wo tenancy agreement saa tenancy agreement yɛ na wodin wɔ so sɛ nipa asomasi wo na ayɛ tenant wei yɛ landlord wei yɛ sɛ obi asign ɛno bɛdi adanseɛ sɛ wo nipa asomasi efie wei ebia number 5 so and so anaasɛ number 4 Homington Avenue ɛyɛ nipa asomasi na ɛte ɔrɛnti anaa ne dea wode tenancy agreement to ayɛ dɛn aka ho wode ka ho a wapɛ utility bills wei ayɛ dɛn aka ho a ɛkyerɛ sɛ ampa wotua bills bi sei nti ɛbɛsan aserve as proof of address sɛ efie hɔ yɛ dɛn wote hɔ ampa wode no so aka no ho now wakyerɛ saa nneɛma wei nyinaa wie no na yɛbɛka sɛ okay wokora deɛ wote kurom a nti wɔyɛ scrutinize wo bebree na mmom nipa no a wɔreba no ɔno nso na setenam te sɛn ɛwɔ baabi ofiri ba no sɛ yɛ Ghana sɛ yɛ Nigeria sɛ yɛ Uganda nipa no wɔ hɔ no ne circumstances ɔde wɔ Ghana anaasɛ Nigeria anaasɛ yɛn nuanom a wɔn ɛbɛn Ghana no ne circumstance the financial circumstance te sɛn sɛ woyɛ adwuma woyɛ businessman a ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ ɛkwan a ɔfa so a wonya wo sika no obi wɔ hɔ a na wɔ sɛ meyɛ adwuma megye 1,000 Ghana cedis ɔgye 1,000 Ghana cedis so Mr. Jojo wobɛkɔ na account na sika egu mu no bebrebe ɛkwan bɛn na afa so a 1,000 Ghana cedis a wogye no wonya saa sika amount no da wɔ ni nyinaa sɛ wɔyɛ dɛn wotumi akyerɛ mu so because one kyerɛ mu a yɛ nhu no yɛbɛka sɛ ne akwa no kwan bɛn so fa so yɛ dɛn anya sɛ sika no nti most of times no sɛ sika bi deda wɔ account mu na sɛ wohu sɛ adeɛ obi really suspicious a you make annotations wo annotate wo sika no ebi a wei efia na eba makatua nie anaasɛ wei sei ɛyɛ taxi bi a mewɔ a mema nkrɔfo de Uber ɛnna de sɛ sika wei yɛ dɛn ɛbrɛ me anaasɛ mpo mesan ɛtontɔn nneɛma wɔ kwan ho nti saa petty trading na meyɛ no ɛnna de sika wei yɛ dɛn ɛba so woyɛ businessman a make sure sɛ ebi a wo business no wa register a wobɛtumi de ɛyɛ wo business registration certificate no ɛbɛkyerɛ sɛ ampa wayɛ dɛn wa register wo company no saa company wei na di adanseɛ sɛ wo wɔ biribi wɔ fie a ampa sɛ wo ba wo need time to waste here sɛ wobɛtena ha bɛka efisɛ biribi wɔ fie a ɛretwɛn a ɛbɛmo ayɛ dɛn akɔ saa ties no wɔ dɛn ɛwɔ hɔ a ɛretwɛn afei so sɛ wo a woyɛ saa no so no ɛsɛ wo sɛ tumi kyerɛ sɛ ebi koraa so a wowɔ family ties bi a so waware mewɔ yere mewɔ ma kyerɛ wɔ wo letter nim anaasɛ wɔ application nim sɛ ampa maware nti me need time koraa sɛ mbɛtena ɛsɛ me go back to my family me ma wɔ hɔ a mehwɛ wɔ mu nti ɛbɛba a mɛyɛ dɛn mɛkɔ wahyɛ saa family ties no social ties wahyɛ sɛ ampa me wɔ hɔ koraa no me no ebia meyɛ sei wɔ community no mu meyɛ asɔre panyini anaasɛ meyɛ sei wonya letter from church ɛde defend anaasɛ support sɛ wo no woyɛ sei wɔ community no mu woyɛ sei nti asodie bi anaasɛ wowɔ biribi adwumadie bi di nti ɛno ɛna abɛyɛ dɛn ɛbɛma watwe asan akɔ fie nti wo mbɛtena amfa nyɛ hwee na community na wo mu koraa no ɛnam dwumadie a wodi no nti no yɛhoodu paa yɛ regard wɔ community no na sɛ yɛhoodu ɛwɔ high esteem a wo no woyɛ nipa titiri a wɔ community mu nti wo mma mmegu wo anim asɛ wo anasɛ wɔbɛtena asɛ wonyɛ dɛn wonkɔ fie nti yɛ den a abɛyɛ dɛn wobɛkɔ nti wakyerɛ saa ties na awie no
ne nyinaa no yɛhwɛ sɛ ampa nipa asɛm sɛ ɔba ɔbɛkɔ anaasɛ ɔnyɛ den ɔnkɔ na yɛba ebi so a memfa sɛ ɛyɛ student so a obi ayɛ student na apɛ sɛ ɔba bɛsra ɛyɛ onua anaasɛ ebi a wɔ busuani a woso yɛ student deɛ na kyerɛ sɛ woyɛ student ɛyɛ sɛ wonya documents kyerɛ sɛ woyɛ den woyɛ student ebi wɔ ID card bi koraa wobɛtumi atwa no photocopy ɛde aka wo documents ho wobɛtumi ahwɛ wo transcript a ɛkyerɛ sɛ ampa wokɔ ebi a school wɔ secondary school wei anaa wokɔ university wei wɔ Ghana wɔ transcript koraa nie wonya letter from ɛyɛ school yɛ pɛn so wobɛtumi akɔgye bi wɔ ebi a JC a o panyin o lecturer anaasɛ obi a ɔyɛ ayi ɔpanyin wɔ saa hɔ anaasɛ wobɛtumi akɔ administration no a yɛde wakɔgye school deɛ no na akyerɛ sɛ nipa asɛm sɛ yɛ student wɔ a ebi a wɔwɔ third year anaasɛ wɔwɔ second year nti school na waba no ogu so kɔ a wɔbɔ no ho mmɔden nti akwama wei nipa no pɛ sɛ ɔyɛ dɛ ɔkɔkɔsra ebi a n'abusuani no ɔyɛ dɛ ɔba na sɛ nipa no kɔ a yɛda sɛ yi ɛna yɛama kwan nti da sɛ ni bɛbie school nti da sɛ ɔbɛ resume anaasɛ school bɛ resume nti nipa no yɛ dɛ ɛbɛba ɛso wɔde saa de tini nyinaa hyɛ mu na ehu sɛ ampa nipa no wɔnkɔ nkɔkyɛ wɔ because school na wɔkɔ no yɛ very important ma no no ɛda sɛ na ɔmo resume nti nipa no bɛyɛ dɛn ɛbɛba school na mpa yɛka wei nyinaa wie a wo student no wodi wei aka no so wo bɛhyɛ relationship wo a wɔ Ghana no sɛ nipa asɛm bɛsi ɛna ɔyɛ me sei nti na meyɛ dɛn meba nti meba a me nso mɛkɔ wastate biribiaa wo so wankasa nipa na wo invite no so no wahwɛ hu sɛ wɔno so akyerɛ deɛ woyɛ ma no ebi a ɔyɛ ebi a me nua ketewa ɔba a ɔbɛdi na sei aha na ɔbɛtena ne passport number ni ɔde ne nyinaa so ahyɛ mu na reason so akɔm na ɛne wo deɛ no a wowo de firi Ghana ɛba no atale sponsor ne deɛ no na yɛhu no sɛ ampa wo nso ɔba a woyɛ dɛn wobɛkɔ ɛnaasɛ sɛ yɛwie mu yɛwie student deɛ no so no ebi obi wɔ so a ɔno nso no sɛdeɛ ne yɛka no na ebi a ɔno wayɛ ne business no so ebi a wɔ accountant bi a na wama no ayɛ end of year assessment ayɛ dɛ financial assessment ama yɛhu no sika income ɛba ɛne deɛ firi mu sɛ ampa wo no wobɛtumi ayɛ dɛn asponsor wo ho ɛna woyɛ dɛn woba no nti sɛ ɛba saa no a yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ so a ebi ɔmo so yɛ amom visa dada deɛ ɛdi kaka ne yɛ ɔmo afei na ɔmo pɛ visa no obi wɔ so a yɛama no visa no dada waba bi da but ɔbakɔ sɛ woanhu no hawa wobɛ ɛnta ne hawa wobɛpie a yɛtumi yɛ dɛn ɛrefuse nti megye no wɔ ha na kwasibua no nkurɔfoɔ abusa sɛ bɛyɛ nyɛ pɛkɛsɛ no nti yɛkɔ no no megya no wɔ ha mɛtoa no so wɔ ɔmo nya visa pɛɛ no so nti yɛkɔba Wonderful. It's here for this is Rainbow Radio. Rainbow Radio. Any BWF solicitors and a dinkomo lawyer Frank and Yanini dinkomo. Ye be phone lines na mamo na mo pese mubisa lawyer Frank. Question biana 0208 226 0484. Midindi Jojo Emmanuel Lawson and then mates Nemu ama mini abema. But baby amu biano yani BWF solicitors any din komo wong panyafai wake BWF solicitors ning basane kameng basane lebine wadi enche ye ni amen chon ni bi ni ya no ke ha visiting visa. HNBP, tourism visa, fiancé visa. Oh my goodness. Of course, student visa and also. Inti CCI you call back offer yentie caller na yentie dia ode brayer. Caller Pacho, good morning oh. Good morning. Michelle no chief when lawyer Frank Michelle no playing. Yeah, that's it. Brown Pacho, for our question to lawyer Frank in him na it's here for you now so yin shia dear. Ejina obia nemu achiamo na me question na dia eketua bi. Lawyer me wa setna na EU na me bo me preset the shima. It shows be ended 31st March 2026. Number say me who said da ben na meeting me I started to prepare for settlement, you know. Thank you, lawyer Frank. Me pacho yeni abema the question now too when you mean to pacho yanuma
Brown Patugina so mine, thank you. Okay, medasi. Question no me ya no mi no ama omo a o de metiase o de obaji asetena by omo so e den e renew se eba se e renew ade a se e ka 28 days amana so a obetima e den e renew na o de na ya asetena no eno so e ka 28 days ko na ka betima renew na emom no e ya check days a wo no e bia e be so na we renew a obi o ma ne nso na we renew omane nso no renew and am say you kase ka 28 days abetima ye nti bia na days ni bia ye den ayede akoshi bim na enso pepepe say 5 years no and eso renew nti wo de no mane me kakra e bia ba abetima ba lawyers for ubehu yan ya yebetimi mebefie aha na ya ye den ya shato ka 28 days na ebetima start afele forms na ye den amount nti bia ka 14 days bisa no na da ye pia to ba mostly no ense oba ye bebusebusaw emebe na wogiwe no emebe na wogiwe na ya calculate days na ma se be ya discrepancies bi anya den embem why aha yo I mean ka ho ye gusu wa che ti o ya mi sha atinya mi sha so me da se That's a baby Brapeny, that's once again, that's a pa, that's a say Rainbow Radio and a pay 92.4 FM. It's here for once again Rainbow Radio, Medini Jojo Emmanuel Lawson, right here on Rainbow Radio. Yani BWF solicitors and Edin Komo fa and Krata Sem Wolosane Gameba Wolosane Ubesa papers. Literally, number ni 0208-226-0484. So per se only lawyer Frank Edin Komoa if we BWF solicitors na number na opese ofre ewo Rainbow Sisia oteha a obitimi eyi o question na no Mr. as opete ofre number ni 0208-226-0484. And WhatsApp number so yeah the WhatsApp number near 077 1519, I beg your pardon, 1950989. So WhatsApp number near 077 1950989. Yeah, that's your tier for, and I see tier nipa bako online. So me pacho obeti me any ding komo or live or Rainbow Radio. Hello. Hello, sir. Pacho, good morning. Good morning, mother today. Pacho, yeshenyame. Medini Jojo Emmanuel Lawson. We're live right now on Rainbow Radio. Lawyer Frank, Clara Opese, Oyi Wano. Yo, lawyer, good morning. Good morning. Pacho, good morning. If I say, we are pensioner, and I say, we now say, oh, warrior. So our more income threshold of 29,000. How do you meet it? Because we are pension there. 40 million 29,000. And I say, okay, pension there, 40 million warrior now. I think Pacho, the question is based on the lawyer now, or say, you more yeah, that's it. You very interesting question. Very important. On set pension no pensioner because your threshold is a meeting. And the pension will be one is Canada then. And so na ebi a yɛma no pension credit ka ho na ɔwɔ other nneɛma bi so hɔ a ɔgye ka ho a ɛbɛboa sɛ ɔwɔ pension na sɛ ebi a wogye benefit bi ka ho a wogye benefit bi te sɛ ebi a attendance allowance anaasɛ wogye benefit bi te sɛ ebi a pep ɛka ho a wo no pep nankasa koraa no nam sɛ wɔwɔ benefit bi so no nti no o qualify sɛ wotumi de ɔyere ne ba yɛnhyɛ da mfa pension no koraa ɛnyɛ adwuma because one would the benefit be or paper and as well attendance allowance. So when you pep and as when you attendance allowance be and can one. Ube who you bit my calculator who say a be or pension credit name, a be a pension and casa wajeno, a be a baby woman and swan. Yabeshe, near check it. Na yashe say be a ubit me. I request for baby a back we bit my check a man I then who see kana swan. Yebeye na ya de ahwama nti offer backdoor no be sa calculation no but in general terms no say our pension now can do 29,000 a hadwene but our pension now the benefit kan ho then obetimi akoware
edo yiraba. Yo, now if I tell you what person now did benefit can what benefit now with the end disqualify will say maybe I'll occupy what you're about. I'll back as a who did benefit is a better now you're about what the marshal and I already Mamusa san say once I would get attendance allowance and I say would that benefit be so no PIP no and I say be an example na mama no me no mama attendance allowance and I say PIP no and I benefit the other so no omumba ka say would get benefit be and I say would get pep and I would get attendance allowance in the mama be binti na ma would get no so no because would get paper sabi ebia na o ya would get paper sabi ebia na wo na mabu na disability would get paper sabi ebia mobility ana bibi ntra enye saa ebia sanka woto no won krata se wonya aban adwuma kra bia wo 1 or 2 bia ka betima ye e dia support ho ba ne nyina nti na ebia woda saa benefit no so no nti nya wonsa woda saa people no so na saa o di attendance allowance o qualify se wo betimi de wo yira ide aba se wo pension na se wo ni attendance allowance na se wo ni saa people no so a na mum wo pension ba wo savings wo ho a that account ma and so you bet mama fa o ira iden aba because savings in so qualify because the father ba with my boy na ebi so a we no crowd na ba no crowd no ebi ano no so sebe onuru mpanyin fie zanto ebi ono ba bet my adwuma dey support family no and na se won timi nya adwuma crowd wonya adofo na akọware no once I would that and as allowance so and as okuta people no obetimi do ira ba because family is important and the adwane odibi oba oba dey obedibi sebe oda ba bi and on so ba obeda won chen oba immigration rules na wo hwe housing policy na over 1 bedroom crowd to me no yere eda into once other baby so feel ni 2 bedroom kana 1 bedroom baby other bit no yere share ti sa ne me nyina no putting into consideration na the amount enti de e wo holo no be that say me you no ye dia Thank you so much. Yes, this is Rainbow Radio Medini Jojo Emmanuel Lawson. Yene BWF solicitors needing come right now. Yeah, we'll call about so our line also on also any bedin come enti call up mpacho mawa semono enko Emma lawyer Francis. Yeah, good morning. Good morning. But you hold on, no. Good morning. Colin Pacho, good morning. Hello, good morning. Good morning, Pacho. Oh, live Rainbow Radio right now. Pacho, for question, Koso Mayana, it's here for Nina and Tie. Pacho from a king, Pacho Madame. That's it. And that's it, baby. Pacho, me student na maybe school in BM graduation, but person can me de me ba eba na me ye we application no oya akra keto asa no saying oba as visit na nka for me graduation it's akra keto asa no say onye juma oko school no si baby on bebu sa say bi si ka say na wonya ni ade na ho no e chere ma adwen kakra. Lawyer Frank, over to you. Yo, medasi the question no and also important pa na one of the points ye be reason and ye free esan say ye dey kind of choke baby say ye be kan omo taba ha na akire no kadi we nso ato aso say o ma invitation ama wo ba na waba nipa no akra nipa no akra no onye adwuma nti esa akra no etimi show say ono organ or den oko school and so oko school esa onya letter from school school no say akra we a student emma say school we mu or ha say and I believe say one really akra no school mu a odin be as a contact don't be to my say bia papa no kra no ono na ni din sa wo so e wo kromo a say bia ne ba no school fees mana say ne ba no na pom din say bi ofre busa na disuam kra da bia on na busa pe update na bisa now omma letter no say akra no school ho ewia won so no say wo relationship dey na chese oba ne akra no akra no birth certificate be chese ne ba no san say oba father side ona udi be show say asomasi enie na ne ba nie
now when you no akyerɛ wie no ebi akra no wone ɔmaame anaasɛ deɛ wɔde n'agya no wɔ Ghana no communicate ɛfa akra no communication bit my extra document bi a bit my then wɔde aka ho akyerɛ sɛ ampa ɔba ne akra no wɔne ɛkɔ no ho ada bi an ne de kasa ɛnam sɛ akra no nyɛ adwuma no nti a wowɔ ha no wo ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ akra no ebi a wo na wo sponsor no sɛ wo na wo sponsor no deɛ a ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ wo bank statement wo pay slips ɛna wo so wotumi kyerɛ sɛ ampa woyɛ student wa woyɛ student a yɛtumi wo leave na yɛde ama no ebia na yɛ 2.5 anaasɛ bi yɛ 2 years pɛpɛpɛ sɛ ebi so a woba woyɛ undergraduate na wɔyɛ a ebi a yɛ 3 years na yɛde ma wode bɛkyerɛ sɛ sei na yɛde maa me nti a mɛbɛɛ school yɛ dɛn ɛwɔ ha wagye school letter anaasɛ sɛ graduation na wɔyɛ a wobɛyɛ graduation a school ɛma mo bisa koraa ma school hyɛ da ma mo letter sɛ wobɛ graduate nti wobɛyɛ ceremony wei nti saa ceremony wei nti bisa nipa koraa a wɔyɛ dɛn ɔmo ba ɔmo attend for wo graduation no nti bisa din na yɛtumi schools bebree de nipa koraa na wɔba ne din koraa hyɛ letter no so a ebedi adanse yɛn ho sɛ obi ɛyɛ guest number 1 guest number 2 guest number 3 depending on nipa school ni makwan sɛ mo mfa mmara ebi yɛ 2 ebi wɔ kɔn bɛtuma kasa yɛ mamu 2 free ba wo pɛ third one ebi a third one yɛ tɔn ma na yɛ de ne nyinaa yɛ hyɛ so nti hyɛ so sɛ ampa sɛ wo invite obi a school betumi da hyɛ so na wo de ne nyinaa yɛ den aka ho sɛ wo de ka ho wie a now sɛ wo kyerɛ baabi akra no ba ɔbɛda na wo kasa akra no yɛ akra nti wɔyɛ akra no nti sɛ wɔyɛ bi a under 18 deɛ a akra nko ntumi nto kwan that means sɛ wo pɛ responsible adult na wo man invitation bi yɛ dɛn ɛka ho sɛ nipa asomesi na yɛ dɛn ɛde ne bɛba na sɛ ɔde bɔɔ baako kum no maa mmienu nti sɛ wowɔ nnua bi a ɔno so yɛ panyin a ɔmfa aba ne mmerɛ ɔno ayɛ application ama ɔmo mmienu ɛnyɛ saa so na awɔ adamfoɔ bi a ɔrekɔ Ghana anaa ɔrekɔ kuro na awɔ so a wɔyɛ application de aba na nea watwerɛ ɛyɛ authority letter ɛde ama nipa korɔ no sɛ wama ne tumi sɛ otumi de ɔba no yɛ dɛ travel from Ghana anaa Nigeria na baabi korɔ na aba no ɛde ba UK ɛde na brɛ ata sɛ after sɛ ama ne visa no nti deɛ ɔwɔ no sɛ ɔba no sua koraa nneɛma a wobɛhia abɛyɛ no no lɛyɛ mfa kyerɛ da so paa ne nkyerɛmu no na edi kan yɛ ma me maame nti kɔ meyɛ ne sɛ medi kan na initially na akora ne nka plans no but later on no na mo so metumi de akora no ɛkwan so asa aka ho nti maame ne deɛ ne deɛ ɔmo de ama no but akora ne deɛ no ana me try sɛ na meyɛ ba mekoduru baabi a ɔmo busa sika na wonya because me hear sɛ ɔyɛ student ne nti no nti hɔ na ɛba for me mind saa but letter from school from the doctor any terminal report those documents and the many so akra no nya akra no so sebe send mobile money e bia wontimi nkoyi nti bibia be go through akra no nana no o maame no anasa akra no maame sɛ yɛ wo maame na na wo di sika ekosi ne so a ebe serve as evidence wo de kwa na o de hwɛ akra no sɛ akra no maame te ase no ne maame na te dia e bia na ma na o maame sika obetima yɛ den aka sɛ o di sika ne yɛ den ekosi o maame so no wo show saa remittances na wo yɛ na sɛ wo yɛ mobile money a wo yɛ fa tap a wagye momo statement no na why the highlight maame di sika no kono so I believe say bia wo send nkofo be sika nti di pa wo di sika no kosi ne so bia o ma akra ne bi no na wa highlight one no din no na the some momo statement na the attach na wa explain wo application nim wo ba further information wana na wa kyerem sɛ akra no mu busa wo bia section 4 sɛ akra sika sɛ no onya bia metwe 1000 Ghana cedis na hyɛ ho na saa 1000 Ghana cedis na metwe hyɛ ho no ɛyɛ nipa asmesi ama sɛwa ɛna ya me diska na den ekosi ne so na me de kosi ne so a wo yi bia yɛ den ama me ba na kosko ko me ba ni sua nti me pesa me diska bɛ den ɛbɛ hyɛ no ɛna sɛ onsua kora saa kora na sika no kora no me ntimi fa nkosi akora no so because ɔno no oni ID card bi odu betu akɔ yi sika ana sa asɛmba ho a ɔde akɔ yi sika nti panyini wei ɛna me de si ne so responsible adult na oyi sika na me ba ne hia bibia ɔde ayɛ den wa ma no
nti monhwɛ mo statement na me de attach no monhwɛ nipa ndin na wo ho no wono na ya de me de sky dey ekosi ne so ate ase na wo atwa so wo ho nti I believe say wo send this kakofi ampa sa na e bia ba no so wo ye obi a bia so ye student nti e bia na wo send this kan kwa e bia na wo adwuma bi wo Ghana ana say maame na wo gya no ma no maame mo wo adwuma bi ana so ye adwuma obetuma kire mu say school na aye den obaye nti obaye no na o focus wo school no so 20 hours na aye nti na wo enya adwuma na wo ye say wo de ehwefie bia mo wo ekwan akwa na fa so a mo hwɛ no wɔ fie because wo gya bibi sɛ wɔ fie savings bi sɛ wɔ fie a ɔyere den de hwɛ akora no anaasɛ wɔyere so ankasa wɔ store a ɔno so hwɛ akora no nti an de school na abɛsua wɔyɛ graduation ɛfɛ wɔpɛ sɛ akora ne ba na ɛyɛ memorable day ɛma mo nyinaa na akora no so de yɛ susudeɛ sɛ papa kora tumi akɔ school aduru sɛ a nanso daakye mɛtumi aduru saa mpɛmpɛnsoɔ no wɔpɛ sɛ akora no bɛretene sɛ wo yɛyɛ den yɛbɔ w'aba so anaasɛ wakɔ school awie wayɛ adwumaden awie na yɛhyɛ wɔ animuonyam akwa no behu na ebe serve as ba bia man say that also so rich saa goals no nya saa grofo si bebebe wo society ma society na ye o nti waka bibi saa afa ho na wa please to more conscience and discretion na mo de aden mo issue visa why but you lawyer with that. But the last one is about me and me and no my consultation fee. We get a free book to it. Last question, but you will tear for me also into last question for also my picking number into my friend not my and your personal one. Okay. Yeah, that's it. That's it. I'll still bet me bisa. I'll still bet me bisa. Laya Frank, Frank, intino. I'll still bet me bisa. No, private there, I know after later. Why? But I am Mefro, but you that's a yeah, nasi. Okay, yeah, that's it, pray. That's it, pray. Pacho, where you Rainbow Radio, Medidi Jojo Emmanuel Lawson, yeah, lawyer Frank, every BWF solicitors in Nadine Dong and Komo Anope. Right now, this is Rainbow Radio, yeah, BWF solicitors in Nadine Komo. Yes, sir, so person friend no bisa Simbia 0208226084 0208226084. Yo, call back online. So, call Pacho, good morning. Oh, yeah, that's it. Okay. Pacho, manem komai. Hello? Pacho, you tell pa or live and printing Pacho manem komai. 10 years root. We say a man grace period that I obey near free the country no apa or number of days yeah. So yeah, in that 10 years, after every renewal, that it outside of the country. No, maybe 20 days, new application that is start all over again. Okay, yeah, that's a bit brave, mommy. I'm saying now, line ancient and yet clear kakra, but yeah, I'm sure say, lawyer Frank, I know bet me, I share so my auntie. Lawyer Frank, Pacho, man, come my. Man, take I know I'm this, but I'm in a question here. Mammy, Pacho, question the Antini, yes, ain't it? Oh, drive yanka, oh, packet crack, a crabia, nanka, what fray a back and a bear, you bet me. My question is family limited time. What did you ever call outside the country? I'm assuming that every do it up there. That's the amount.
Mami, I'm say we dey esra me take family route ni e bi nti me esra idea o baby be ase baby a wo no connection in sheda nye clear kakra nti we dey mesra wa san frɛ back biom e bia in the next 5 minutes na ye nhwɛ de be I say baby a wugina nti se na be ya ye nyina ye betimi etie me kwa me break kakra me tie nti me take 1 or 2 but sheda enye clear nti ye besra wa na wasan afre biomame inti edase bebre. Once again, good morning. Pacho Rainbow Radio ne Medidi Jojo Emmanuel Lawson. Yeah, ni BWF solicitors enidin komo lawyer Frank Anno and oni a din komo or maye apopa and krata sem emu apo. Wolosan in warrior labine. So once again, you will call back line and to caller. Good morning. Good morning, Lawyer Frank. Good morning, host. You're the master of my community. Lawyer, where the question been a person say ujina obaso and our application. Any do to 10-year route now, or more year no more to partner route so for 10 years now. And after 1 year, no, we switch to partner route in Ankasaso, which is the 5 years, no switch. And it's a minimum to renew. That option is it the first extension and I say a additional extension. So question now, actually, my dream is yeah, that's it, Lawyer Frank. Over to you, and over to you, Joe Latte. Okay, all right. Medasi. Question no, a very important one. Now, I did back say Shannon to say once we use the word so what stretch it, and that's what Friday was acquired for Frost. No, that means you now also no, maybe or in your home, and that's a umpa, and that's the right one. I will share the mouth, and why the work of Frost. Into Winners a coffee frost, they work no. And the duration is already udiso because we're free at the full frost at the full frost. So into the amount and now better so in 5 years now, but what is will be 5 years and also now and son why you indefinitely leave to remain. Until now, the question is a mason will be renewed after so one spending 2.5 or 5 years and so. So who could renew a first extension and now yes batwine and yes a hono and so what course no am 5 years into ba kuna de my 2.5 as always extended 2.5 can once why okay and then additional name my first extension yes because what switch and what back 5-year route so and yes we did 2.5 no we are I know your first no why you 2.5 be Yankopon shira watch it to me we pa na that's I mean shira yeah, that's Bebre Daddy. Thank you. Good morning. Good morning. Once again, Rainbow Radio near. Yeah, we'll call back line. So call and Pacho. Good morning. Good morning, caller. Hello. Hello, good morning, Pacho. Who are live on Rainbow Radio with Pacho? Bet me and he didn't come on Medindi Jojo and Lawyer Frank in your studios. Good morning, Lawyer Frank. Oh, Tio Pine to man and call my brapping. Okay. Lawyer, I'm Pacho. I'm person, Mr. You be our my year. Our energy, yeah, and I broke 5 years, but me. My sister, me, I'm trying to January 4 years. It's a number because I met me and nobody apply me indefinitely or Eunice. It's my apply indefinitely now. For now, I'm laying up 4 years. Maybe I'm laying up 5 years every day. So make me in a high. But our energy, and as you say, I divorce. We divorce it. 1% difference. Let me apply indefinitely now. Yo, medasi bebebe. What's more can I say? What are you ni? But say one worry I believe say one worry before the relevant date. Yeah, 31st December 2020 no.
I believe so. Oh, I know after that. So after that, they are and your neighbor are pre-settled, which is 5 years. Say 5 years, they are. As in Kawatana so na 5 years in a song and send what my then or apply for indefinite leave to remain. But all question say what you try in that. So only the area there, that means as a way retention of rights. So your retention of rights we are and send a woman acquire of us about indefinite leave to remain. So your retention of rights so as what me prove say only nipa na then aware na mo ware no ebi aware na di 3 years aware na di 3 years obetuma say prove say only nipa na tena ebo mu for 1 year so what me prove say na man dey na retention of rights ni we are afi no na wetimi aye then aye indefinite leave to remain. Kola mpacho hotie nini na adie. Kola wo mpacho hotie mwaye ni free lawyer Frank utimi nya answer ni nyina. Okay, I'm saying now way you know my feedback akranti I mean sure say lawyer ma umwe inti o person I was so lower way ni kakra say na be a obetimi atini inti say what be anti answer. Wonderful. Into you okay once and when you answer no. Wonderful. But and I'm in for divorce and so. Lawyer, over to you. Because say any pakrono ono na wugina no so age nka wonkrata o 5 years ni nya marry o say 4 5 years ni nya marry meboa. But you mean lawyer and counsel I give you be a Eunice. In terms say online no. Inti lawyer pacho mane answer ni biom. Afero to menka. Hello? Oh, okay. I'm say Ote. Lawyer member on last chance. Call us Gina Sinti. Okay, lawyer pacho mane mo ay. Se also ono oba na ware. And na moja is say kwa divorce no dada. Oh, na we ono obi ware a e bia ma pre-settled the amount 5 years. 5 years in nson and what my the work doing the leave to remain. 5 years in nson na only pana jai no. So we retention of right because we EU. We retention of right we are then not me then apply for when the leave to remain. Now we retention of rights so as what me prove say when nipa krono mo ware 3 years I then aba na so mo tena bo mu so for 1 year as what me then e prove say na o the retention of rights we are ansa na what me akoye then akoye when the leave to remain. Wonderful. Pacho, when you're more nyina. That's it. Be brave. So after Rainbow Radio. Good morning. Once again, BWF solicitors near any more line. So you will call up for also so line. Call on Pacho. Good morning. Good morning. Oh, that's it, baby. Medini Jojo Emmanuel Lawson, any lawyer Frank Ano, any din come on, Pacho. My question no and Queen Mumai and about a tear for you now, bit me at. Good morning, lawyer Frank. The question is the over 10 years root, family root, meaning to a man with a period of 2.5. Now, Patron Percy, each period, and Percy, he said, how many days are you entitled to be out of the country? Because your amount things, I don't know, say 180 days. Now, Percy, he said, 180 days. Your next renewal, does it all start all over again? For that period of continuity, 2.5 years. So. Okay. Over to you, lawyer. 2.5 in there. You bunu tot na amount. Power son of sa root so a duration of 10 years. Until the kabum and the then ye the man until set a woman say kroma na pesa otena ampa sebi on konkotena krubi so nye then en nimoro so sa so until sa dates na ye the amano shenen so
se unni enye den emro so. Na mpachọ me say how many days now and now how many months and in total of the 10 years obetumi spend outside the country. Yeah, yeah, 190 days. 190 days, yeah. 190 days. For the period of 10 years, you have 190 days. Into the bro, so would the 190 days meaning one grace period of 2.5 now? There's a until call outside the country for what finish you protect me now. Okobro so di asana akoye se opese umpe krumu apa ho chen ya. So aha because baby I wote de aho na wote because akosi broni bi anu a wote krumu a obesoro akotena baby foforo bebrebe sa nti baby a ope na wote sem fan se ofri Ghana no aba na okutimi kotena wo 6 months ene sa ne ma nyina abra wonye we indefinitely leave to remain. And as a windy British passport, that means who be or hunting or when it you who interest be all, it has all business be all, and I say what a dear beer who interest be hunting either. To say maybe who are caution family, you know, and I'm into ye can say so who pick ampa as will make krumwa say home country. Than the hot because we are winning no oh yakopin baby say we doing definitely leave to remain we are obekwa akwaje eye wo wafebo afebo so oh yeah do baby ebisa say opese we krum a say we krum man na permanent krum nti kra opemu de ede na untimi ntenam na ofiri moko so nti ni na aye test ni bia say obenya na obisa question ma me san fan to aso say we are now you 10 years na say we doing definitely leave to remain. Now what transfer for 12 months and stand why naturalization now. But body say we think the free leave to remain so and also I won't feel kromwa and kwatna baby for 90 days. Why? Okay, and I can ukita book so how many days now between outside of the country. But you ukita book where? Say when your British book now. When your British book they are say what do. On I don't they to come baby happy be a time be no the waba. Say ukuta indefinitely leave to remain crowd to kwatna wa che. Na momo ko na akodi buru 2 years a ene ye beje onkrata no ni kwaze okotena be buru 2 years so na say uye Eunice a na wodede on different so okotena wa ni kwaze okotena buru 5 years why okay yo we dey need that to find am sure na see amen. Pacho, good morning. This is Rainbow Radio. Yenimu Din Komo Yene ano a free BWF solicitors and Din Komo ano pay Rainbow Radio 92.4 FM across London. Say and I yes our DAB radio our London so and I yes our DAB radio our Manchester. Midini Jojo Emmanuel Lawson. Right now you will call for our line also call and Pacho. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Mpacho, betimi ama o question na koso amaye. Thank you. Lawyer, Mpacho me chia so. Mpacho me pesa me bisa so be at na ha 20 years. As a pesa on koji long stay. Idea ben I say on prove answer no akwa apart from passport or the back room. Yo question short one chemu but also will be at an so or per se or long stay apart from the passport deal or betray. Okay. Yeah, so what bet na mrano say ABS ma 5 years and I am 10 years and as a 5 years they do for instance. Na mrano so say so okoje wo afebo na as otimi kire say what na kromwa a year 5 years no continuously onye de umu mrano so onya criminal offense bia onkoda prison for 12 months onya ade bia etia mra de ewo ha afi so betima kire se ampa
matena saa 5 years na mbokae no deɛ na bɛkyerɛ sɛ watena 5 years na aka no obi wɔ hɔ a ɛno anso wakɔ na wɔne HRMC fo akasa na no mo kasa no mbɛma wɔyɛ wo history on sɛ wayɛ adwuma fo watwa wei 5 years ni nyinaa na yɛsɛm fɔ mo obi wɔ sɛ wɔbɛpɛ de P60 ebia 2020 2021 2021 2022 2023 24 saa ebia abɛpem 2025 deɛ na ɛno so akyerɛ sɛ ampa ne nipa no o kurom a saa mmere a yɛkan anaasɛ sɛ your bank statement ɛne other bills a wotwa wotuma apɛpɛ bi akyerɛ sɛ wayɛ dɛn wawɔ ha 5 years na ampa then sɛ yɛ ɔbaa na ɔde ne yɛ dɛn one ne waree a ɛyɛ sɛ mo kyerɛ sɛ still na relationship no yɛ dɛ ɛkɔ so nti wobɛtumi akyerɛ ɛyɛ mo proof of address sɛ ɔbaa no da so no te hɔ ampa o marriage certificate so bɛdi adanseɛ sɛ ampa mo yɛ dɛn mo wɔ hɔ a mo da so yɛ dɛn ɛware na saa time no sɛ mo di financial requirement a mo de support mo ho no ɛno nso sɛ mo ti bɛkyerɛ sɛ ampa see mo meeti threshold no ampa na wayɛ dɛn sɛ ebi so a wayi yɛka no sɛ ɛyɛ kwan foforɔ so na afa so gye na nya awareɛ so akwan na afa so gye yɛ na no saa nneɛma na yusu yɛ no obetimi de adan aka ho na ɔde ayɛ saa application no because the question I mean this no as obi a obi ba visit na wa ba bekam adru say obi 20 years ready eno na me bisa aka 20 years na aka say waje on krata na pelon sti amati ase enti se oba ha memfa ne se o de visa ene bae ene bibi nti obakam wantimi anye de anko aha nti obakam no sise nyame adaworoma watimi adi 20 years e kromu immigration rules nso kyerɛ sɛ wodi 20 years a wo akonya sɛ woyɛ dan woyɛ application na wotimi yɛ dan enya asetena wa ha enya 2.5 saa na wodi so 10 years na afi waje wafe bo nti sɛ woyɛ saafo ne bia sɛ de daddy ana me nua bɛma abusa question ya a very important question na nkofo bebe wɔ hɔ a saa de we ha wɔ mo but ɔmo ntimi mebusa ana sɛ obi amanfo timi hunu ɔmo okwa yɛbɛkyew yɛbɛyɛ osi nti menkɔ na ɔmo suro nti daddy first of all me da sɛ obusa saa question very important nti sɛ wode saa bi na bae na say no wabɛduru ha sɛ wotimi gada nneɛma a kyerɛ sɛ saa 20 years we nyina no wayɛ dɛn wawɔ ekrom ha sei nti home office for hwɛ so na ɔmo maw nkrata fi sɛ wobɛtena ha no ɔmo sɛ onni nkrata na emu so no onkɔbɔ ɔkrɔ no bi onkɔfa asɛm bi amai onyɛ basabasa yɛnte wo to prison nti osuro mu ɔmo maw saa nneɛma no nti sɛ wo bae no sɛ wo ebia bidura foforo no ebia bae no wobusuani ɛyɛ wadom kɔ register wɔ GP a ebetimi ayɛ ahyɛnsode ama wo sɛ ampa wura mu 2000 no you register wɔ GP nti saa de no ɛyɛ adeɛ baako abetimi de akɔgye from GP ɛkyɛ sɛ ampa wura mu no yɛ den o register 2 wobeduru ha no baabi ana woteɛ ebia wonya letter bi fa hɔ ansa na nneɛma yɛ den etwa mu kra na yɛbɛyɛ den obetimi de no so aka ho obi wɔ so ana wabae no kra no na mu a wɔ nkanta immigration fo anase police kyerɛw pɛn ɔmo kyerɛw no mo ka sɛ report ebia report kakra bɛyɛ 1 year 2 years na ayɛ den obi tufu bɔne na odwane yɛ nti odwane yɛ no ɛba saa documents ne nyinaa no ɛwɔ home office wobɛhu a lawyer fo a yɛn de ebetimi ayɛ sa ama if it be subject access request ɛyɛ from home office a odi to sɛ wɔ ho nyinaa no ebeyi aba nti ba saa na sɛ yɛakyɛw pɛɛ koraa na ɛno nso no na ɛyɛ bɔne ma saa tam na yɛkyɛw no but mmere yi wobɛhu lawyer fo a ebetimi abɛdane papa ama because ɛyɛ document a date wɔ so sɛ yɛkyɛw da sɛ nti nso betimi agyinagyina mu sɛ wonni kurom anka yɛankyɛw nti sɛ mokyerɛ ne pɛn deɛ a that means ɛno di adanseɛ sɛ nipa asomɛ so nso wɔ kurom apɛn nti wonya nneɛma a kyerɛ sɛ watena ebia wotena ha wode odin to adeɛ bi so pɛn bill bi so koraa ne nyinaa wode ba a yɛbɛtumi de aka ho a kyerɛ sɛ ɔwɔ kurom afɔ saa 20 years no obi wɔ hɔ a ne wɔanya saa nneɛma wei no afe biara bi wɔanya afe biara bi ɛyɛ na saa deɛ mebɛka yɛn hyɛ dan hodi wait but yɛsɛ sɛ wokɔ baabi a
sebe omuniania one eye ken ho eba saa na yetimi de wonam fufuo ana won sori ma ana baabi aba obesua ye de o ma baabi tena ye no obetima trelete ombe trelete aboa o support o ze o enipa asmesi ebia me na me support no ebia wotimi fie me na me manaduane die nti minim no from ebia 2000 no ebepemonde na je say 20 years awadi nyina o so we den onimo obi si to aka je o me na sorry ba me na kwa sorry oyi ni papa say oboa e wa sorry mo no kwa na ebi o Sunday school teacher ebia on so minim no from ebia 2010 ebepemonde na say date no omo hyehyɛ so on sa letters ni nyina aka ho a etimi de boa den ekɔ home office e ma yehu say watena ha na o ma so de nkrata na ma wo enye automatic ebi wo ho a ne de ekɔ a straight ne de ama no obi wo so when documents ni nyina no ye mfa ma no e ba sa ye betimi e de aya appeal say ene de koma court judge ene de indecide ekɔ ho a ye fraw ebi ekɔ court ye be kyerem na ye wo bibi ye fra no skeleton argument e ho na lawyer for no ye tre ye brofa kase no ne mra na ye den e de taato e ma wo mu na ya kyerɛ mu sɛ so mo pɛsɛ mo kyerɛ sɛ wo wontena kroma 20 years ya omo so improve nkyerɛ sɛ ampa ba kroma no wo ayɛ den wapie cause ekuro wi enye kuro a eye kuro bibi ana country bi a enyina na so ye ka ekuro a emugina mo na so a eye kroma fo ka ho bi obi ewura mu so a mo wo time mo wura mu na obi firi kuro mu so a mo wo ade a mo timi hu sɛ nipa na firi mu because ntina mo ye checks no nti sɛ mo gidi sɛ nipa no ba woni 20 years a mo nkyerɛ time ɔyɛ dan ofiri kuro nim mo fa document nti wɔn no mbɛka mbara no nti yɛ dan a wodi 20 years a yɛbɛtumi aboa ɔsa aka no so ama watumi ayɛ dan ayɛ obehu yɛn a yɛbɛkyerɛkyerɛ mu yɛ why we are champion. Wonderful. Yeah, that's it, baby. Daddy, thank you so much. I'm Pat Lawyer, we a champion. I can't make madam for be you. Yes, sir. And then so na you are menua ba Pamela e wo ha ono nso e obepoto e wo brofo kasam ye den e di ama yen nti wo mmerɛ di a ye because so let me afa course ba ni mmerɛ di a na se a chepe no abeshim na de wo bi asme so me di aka ho Wonderful. No credit woman says show net to us on me am show into uni how into ya befa says Pamela or hodi and yama Pamela so prekona ana kan mi wia kan di baby Jesse and kan mi wia na ka Pamela dey now odi for na to us okay no problem it's here for lawyer Frank edas or upon bebre ma ho enti odi obese bonus no odi to us it says anyhow boy say extra time into obi ekakra so amount free BWF solicitors. My name and once again Jojo Emmanuel Lawson. So lawyer Frank ano fayenko bonus ne apono yo that's it and the all my time no cry after it just a war taho that's it plan akonya odama na ye kan no ye kasi say ye won kofo bi wo so a omo de visa no mo nya bi pen anaso mo visa na mu ebi afi ni adan yaje na ya cancel no saafo no ye obi a ebi ama no 6 months na ana ama no 1 year ba na me say ya try multiple visa na nti onim say obetumi na batam bi ope bia no akone ade ya na nkrofo we fi say ebi omo ya application no omo try say o ye ba be di 2 weeks anase be di 3 weeks na omo na ama 6 months nti esi obedi 2 weeks na ebi nipa na ba ya no 2 weeks no so no anko no diablo so 3 weeks and 1 month no mu do mani hwe o man ka hwe no akọ no wasaba no wasabe di 3 weeks na wokọ no mu do mani hwe because if you say multiple nti o kwa abasa o mbetimi a stop you no mabusa say asumasi o ka say obedi say wa ha o ba ru di boroi nti e bi o bomra no so and they are right because ewo omo policy nim nti saa no yebetimi ayedan a cancel visa no regardless so what 10 years or 2 years this service bit my I cancel no nti tie for na hwefo enhye so say the obeka no forms no as way dey udi so na say wuni so mpa na wura mu a hunu say okọ oba ni nyina bit ko fast ma brand to okọ a ya tine fie kakra ma ne nche and somewhere then wasan ba because yes on bit maka say
or try say we make UK as a home country than wow krum na den ufiri no nti basa eno so ebetimi aha adwene nti maka no awie no na me di si say wo a wayɛ visitors application bi a yɛ refuse bi ya no the who lawyer for na yɛn hwɛ reasons o mo de maaye na yɛn ntimi ntoofo yie obi a obetimi to no fi say oh wo yɛ ya anye asan fa foforo kotum wo de kotum abotum asan yɛ den I refuse because problem na ɛwɔ hɔ no untu aseɛ na ayɛ den utwitwa so sɛ wɔ no oba behu a lawyer for no behu yɛbɛhwɛ ɛyɛ appendix V no 4.2 ɛhɔ ɛna ɛka genuine visitor ɛho asɛm yɛnim saa nneɛma no nti woba behu yɛ betumi akyerɛ mu ahwɛ mpɛrɛ do mo refuse ahwɛ di nti mo refuse ne yɛhu the root cause of refusal no because visitor visa discretional the ɔpɛ ɛna wɔyɛ da wɔyɛ nti wɔhwɛ na nneɛma no nsisi kakra bi a obetumi aka sɛ ɔma ɔnyɛ dɛ ɛma wo mma nti example obetumi ama sɛ yɛwɔ obi wɔ hɔ a yɛ refuse the visa ebi wɔ kora 10 years ago wɔanyɛ visitor visa no bi mu ɛna wɔyɛ dɛ afei na wakɔyɛ foforɔ ɔmo si asɛ refuse because yɛhu sɛ wɔ circumstances nsesan circumstance bɛn ebi no nipa kora saa time no na ɔyɛ student ɛnɛ ɔyɛ teacher ni ada na ɛsɛ ɔka sɛ the circumstances sign deɛ na ohun yɛ nti a ɔsɛ ne circumstances ayɛ dɛ ɛnsɛ sign yɛ so ati aseɛ nipa ne circumstances ewu hu lawyer fo a yɛ cover letter na ɛna yɛbɛkyerɛkyerɛ mu bibi yɛbɛbɔ background no kama solid na yɛkyerɛ yɛbɛdu case ne ba sei yɛbia nipa asmɛs mu refuse no 2010 saa time no na ebi ɔyɛ student na refuse no na mo sɛ ne sika sɛ mo nya akatua ɛna nipa no agye akatua ade nti na wo so wɔ refuse no yɛbɛkyerɛkyerɛ no nyinaa mu instance bi wɔ hɔ so a ɔmotumi ka sɛ ebi nipa no kora o invite wo no 3 months prior to application no ebi ne sika ɛntaa ne den ɛnna na accounts mu onye sika wɔ na accounts mu ɔmo nkyerɛ baabi ambra no we yɛ practical example na me dey ma wo ɛyɛ case bi a bi di yɛ me nyɛ dɛ me mo independent but I say nipa no o invite nipa no 3 months to time ɔbɛyɛ application no na sika kɛseɛ bi another na accounts mu enti me bisa ɔmo sɛ immigration rules no ɔmo nkyerɛ baabi a sɛ bɛka 3 months am wɔ invite obi a certain amount of money as a that account no ɔmo nkyerɛ na so time na ɔyɛ application at the time of the application no na nipa no sika na ɔsɛ dem na mu ana na sɛ sika no ɔntumi mfa support na busuani na ɔba nana ɔmo ntumi amɛka hwee nipa no ɔmo sɛ ne circumstances are 10 years ago no 10 years ago no a student and then nipa no a teacher ni oji akatua say there be a sika say na ban account so omo sa ka say nipa no say every month bia wodi e bia 1,500 aden na a month before application wodi 6,000 ebusa omo question say averagely nipa no so wodi 1,500 bosome bia nti saa 1 month na ya beka ama na ya application so wodi 6,000 problem won ne say ni sika we quite as a genuine visitor and life and revolving around a mo visa no in 20 minutes some of visa nti or we japade bi ye ana obi bi ya nti na onko iska ni bi nye mo hwe nipa no say genuine nti some mo hwe moms na eba nyina na odi 1,500 na mpa na kan na say bosome a month before an application odi 6,000 this is scanning and dia this is care san da wo betumi twa the ticket asa da na ba akwa mo ha on sen scan so what pay slip scar wagie wakyerɛ wi mo ha ne sen awa no mba ba because yɛ pamakyɛw yɛ review mo nipa no visa yɛ na ɛma no enti sɛ wo problem bi sɛ ya mensuro fabula lawyer fo na yɛn hwehwɛ mu na yɛn nyɛ adwuma no ɛma mo Mr. Jojo manuasi etiefo manuasi Gedasi bebre. Thank you so much. Once again, yene BWF solicitors in a Dean Komo Medini Jojo Emmanuel Lawson lawyer Frank Ano and any Dean Komo and Maya Pobre minim say Wayenshra Amai. Sisia Yawo Yenya Eba Pamela Soswa oni be che asem no bebre ewo brofo kasem ubekaza poto kasemu anglais parler français yebe kana anglais inti yenya Pamela, can you take it away for us this morning? Thank you so much.
Good morning, Jojo. Good morning, Lawyer Frank. Good morning to our lovely viewers. Today, our topic was on how can I show that I am applying to the UK as a genuine visitor. So, to begin with, when you are making an application for a visit visa, you have to show the reason why you are coming to the UK or the reason you want to come to the UK. So if it is a business trip, you have to state on that it's a business trip. If it is a family visit, you need to state on that it is a family visit. If it is a family visit, you need to prove your relationship to the person inviting you. The way you can do this is by providing your birth certificate. For example, if the person is your parent, you can prove your birth certificate, which will show that indeed such person is your parent. Or if that person is your child, you can use your birth that child's birth certificate to show that you are the parent of the child. You can also use your communication, for example, WhatsApp chats of calls to show that yes, you have frequent communication with the person. You can also use money receipts, money transfer receipts, sorry, to show that yes, you send the person money or you receive money from the person. And indeed, there is a genuine personal relationship there. You'd also need to prove that when you come to the UK, you are not going to become a burden on the government, which means you can maintain yourself financially. You can do this by proving your finances. So if it's a third party, so if it's your sponsor, your child or your parent in the UK who is sponsoring your visit, the person can prove with their employment that they can maintain you when you come to the UK. How they can do this is by giving their bank statements and their pay slips to prove that they are working and they have enough money to sponsor themselves and sponsor you. They can also show their tenancy agreement or mortgage statement for their house to prove that they can indeed provide you with accommodation for the duration of your stay in the UK. You, the person also applying for the visa, would have to prove your circumstances back in your home country. So you have to prove that you have strong ties that would encourage you to leave the UK after your visit. So you have to prove that maybe you are working back in your home country and that you can't leave your job. So after your visit, you would go back. If you are a student, you prove that you have education ongoing in your home country. So you can use your school letter to prove that after your visit, you go back to school. If you are also having a partner or a wife or children back in your home country, you can prove that yes, you have family ties back in your home country, which will encourage you to leave the UK after your visit. Then there are also people who have been coming to the UK multiple times. They've been given maybe 6 months visa or 2 years or 5 years, and they've been coming to the UK very frequently just because they've gotten a multiple entry visa. It's very important to note that your visa can be cancelled if the Home Office feel like you are trying to make the UK your home by consistently coming. So maybe you come for 3 weeks, you go back home for a week, and then you come back again, or you go back home for 2 weeks and you come back again consistently. It can seem as though you want to make the UK your home and then your visa can be cancelled. So it's important that if you come and you leave, stay back in your home country for a while before you come back to visit the UK again. So this is the way you can prove that you are indeed coming to the UK as a genuine visitor. I hope this helps all of us today. Have a very great day. Thank you very much. Thank you so much, Pamela. Thank you so much. Really, really appreciative of that. Once again, Damunina say yani BWF solicitors any din common lawyer Frank Anno any yenua ba Pamela nomode aponi nyina abraye. Yenim sɛ mu nyinaa moatie nyame nso ɛhyira mu bebree nnwuma adwo nyɛ fɛ ga me baakɛ fantefo yɛbɛka dɛ nyame wɔahyira yɛn nyinaa bebree nam yɛnua bɛma Frank na yɛnua besia Pamela inti lawyer Frank ansa na wobɛkɔ no me palcho for closing remarks ni say obi tie for the first time ni bia onim sene be ya obitimi a contact mo nso a sene be ya obitimi di mo telephone number no ato ni sene be ya yebitimi aba mo office na ye ne wo edi nkomo ani mo team na wo nti once again lawyer Frank Ano so afa yenko Ano pay thank you Yo medase
sɛ wopɛ sɛ wohu ɛyɛ BWF solicitors a baabi a wɔn nyɛ yɛrɛ akwan koraa yɛwɔ 4th floor ɛyɛ Anna House 214-2218 Tottenham High Road Seven Sisters na London woduru Seven Sisters train station wɔ a story building bi si hɔ yɛwɔ 4th floor nsuo koraa wosi a yɛwɔ hɔ a yɛ postcode no ɛyɛ N154NP ɛna sɛ wopɛ sɛ wofrɛ yɛn nso a ana bi a wontumi mma ha wokwan wɔ a adwuma no yɛtumi ɛyɛ bibia consultation yɛbɛtumi ayɛ no online yɛbɛtumi ayɛ Zoom ama wo yɛbɛtumi ayɛ telephone consultation wopɛ sɛ ɔbaa so a yɛwɔ ha ɛnyɛ yɛ akwan na number bɛtumi afrɛ abuku appointment na yɛahyɛ time ama wo sɛ ɛberɛ sɛ na yɛne wobɛdwere nkɔmmɔ no wobɛtumi afrɛ office number no ɛwɔ 020-8493-7340 mɛsi so biom 020-8493-7340 and emergency line no is 077-1276-1884 077-1276-1884 ofrɛ a wobɛnya yɛn na yɛne watwetwe nkɔmmɔ nti ofrɛ a receptionist no wobɛdi nkɔmmɔ no wahyɛ wo berɛ a anaasɛ wabusa wo time a wofiri sɛ wobɛyɛ dɛn wobɛnya ho na yɛne wayɛ dɛn atwetwe nkɔmmɔ so wopɛ Zoom a wɔka ɔbɛsɛte Zoom na wɔde link na ma wɔbrɛ no so a na yɛne wayɛ dɛn atwetwe nkɔmmɔ so wopɛ telephone so consultation so a ɛbrɛ no so a yɛbɛfrɛ wo na yɛne wabɔ nkɔmmɔ sɛ wopɛ sɛ ɔba ha so a ɛkwan da hɔ ɔba a yɛwɔ ha yɛbɛhwɛ wo animdefo bebrebe yɛ dɛn ɛwɔ ha a woba a yɛn nyinaa yɛbɛtumi aboa na yɛahwɛ ama wohaw ɛso ate mentie nkurɔfoɔ no nka sɛ wohaw no ɛso dodo ntimi nyɛ daabi wonya mehu yɛn a wonhu sɛ ɛhaw no ebi yɛ ketekete ɛna mentena hɔ so ne nsɛe nneɛma nwie ansa na wayɛ dɛn akɔhaahaw wopɛ biribiara advice bi afɛ lɔyafoɔ na yɛnhwɛ ne nyɛ dɛ yɛnyɛ ma wo asomdwie mu biribiara ne hɔ a ɛso ɛma Awurade woba a yɛbɛyɛ ama wo yo that's it. Lawyer Frank, that's be brave. Where the messer we need you, your cousin repetition no be problem. Messer Abia no be driving Abia when your time ain't here number until Lawyer Frank. Mr. Ansan Obeko Bium last but not the least. Mr. Bon number Nibium Senabea Abia no be airtron Abia na pen no amba mekai those days Yakuskuna. Secondary school na pen you see big pen ultra nice ink na asa na if you chinchin fi nyina say open another pen another pencil o de pencil no so try na pencil no na no ebu ye nti e bia na obi tro number no na ink no sa na say pencil no anu bu ye na say bia phone no or type na phone no den edum ye ana say obi so ebo ama no na e bia na oye distracted nti Mr. Lawyer Frank my number no and numbers no and office number no is 020-8493-7340 020-8493-7340 and emergency line no is 077-1276-1884 077-1276-1884 ohwɛ a wobɛhu yɛn sɛ wopɛ sɛ baabi a number no na wontimi mfrɛ mpo a wofa train na aba 766 train station a yɛdan de si hɔ na wopie firi train station na wo sɛ aborosan bi si hɔ kakrakaa wohu sɛ yɛwɔ 4th floor nti sɛ woduru hɔ na sɛ wohu koraa na wopagya wo ti a wohu sɛ Tesco kakraka bi so wɔ hɔ wohu sɛ afei deɛ wowɔ around a wohu sɛ wohwɛ a wobɛhu sɛ BWF na yɛn yɛsi hɔ no na waba 4th floor yo. Wonderful. Yeda se bebre Lawyer Frank yeda se pa yeda mu nyina se eni ejuma pa mo ye wo BWF solicitors. Nti once again Medindi Jojo Emmanuel Lawson anope yene BWF solicitors eni din komo anope me tena ha mana kobo 1 Akobo 1 inti say mesrewa o drive ya keep station right here on 92.4 FM and utie online so
Mesrawa say ubi keeping it right there on the tuning application. And then also, yeah, that's so our DAB radio, our Manchester, and yes, and so our live, our DAB radio, our London. In the next couple of minutes, near switch, Naya called me wonderful daybreak show. A bat so anopepia, particularly from Wednesday through to Friday, 10 a.m. straight through to 1300 hours, which is 1 o'clock in the afternoon. Intimitna kwenye mwana mede enyuma efri hunhumo ene nyamia sema ebeshe unkran kakra ama wa hondin sene beya I believe say una otri ene odei ebeye nsha mesrewa bebi a ukobia sa utina kamwa keep station right there on 92.4. Na se ufika numwa misrawa ko phone so na fe ehwehwe Rainbow Radio app no ne tie yen ewo so because me tena ha amana kobo one na minim se nyame ebeye unshira bebre. Nti ebeko on a little commercial break. We're just going to go on a little commercial break and then we'll be right back where I continue the show called Daybreak, which is giving you great information, great news, of course, great music, great presence from the throne room of grace, and of course, great atmosphere. Right here with me, your humble servant, Jojo Emmanuel Lawson. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.